Thank you, sir. Thanks for the guidance, sir. Thanks for all the support that I got wholeheartedly, sir. I thank wholeheartedly, sir. You have to understand this exam first. Understanding the exam is very most important part to clear this exam. What this exam is all about. To understand prelims has two papers, all of you know, paper 1 and paper 2. Paper 1, you all know, 100 questions. So to know what exactly UPSC want, you have to go through the previous year's question papers. Then only you will come to know that what your UPSC is expecting you to read. Okay. So I would like to divide the prelim strategy in two parts. One is content part, and the second one is technique. Okay. This content part, most of us will be covering this content. You will be taught in the classroom. You will be reading on your own. Okay. So content is not a problem for most of the students. With the help of this content, you could score up to 60%. 60% of the actual cutoff. I mean to say here. So most of us will ignore this technique. Each and exam will have this technique. If you miss any one of these two things, you will not be clearing this exam. You have to know the content and the right technique. Okay. Content, you people all know how to prepare content. Like you have basic books, basic material, what are there in market. Okay. Do I want you want me to repeat the textbooks and all the sources of material which I followed? Okay. So for polity, you all know Lakshmikant. Okay. Lakshmikant is the one and the only source for prelims. This source Lakshmikant is sufficient only for prelims, not for mains. For mains, you have to go an extra mile and prepare through previous year's questions and other sources also as well. Okay. For history, I relied on NCRTs, entirely on NCRTs. Plus, senior sir notes also I followed. I was student of Sri Ram's IAS in Delhi, and I got senior sir notes actually from there. Senior sir notes is very good notes actually. He got that knack of this exam. What all requires for prelims, even through bits also, we can clearly find these bits in senior sir notes. If it is available in the market, you please go through senior sir notes. It is also one of the best destination for the prelims. Even if it is right from ancient plus medieval plus modern, all three modules, you can completely rely on senior sir notes actually. This is also one of the best source. Apart from the standard sources, you all have the three old NCRTs, right? Three old NCRTs. One is R.S. Sharma, ancient history, and the second one is Satish Chandra for medieval India, and the Bipin Chandra for modern India. Okay. Next important subject is environment actually. The prelims is common for Indian Forest Service exam and Civil Services exam. So you can expect decent amount of questions from environment and ecology. This is the most important part to clear prelims. If you neglect this environment and ecology, it becomes very difficult you to crack prelims. Okay? You have to focus on environment. It's a must. Along with polity and history, you have to allocate a decent amount of time for preparing environment and ecology. You should be thorough with concepts. So my source of environment is Vision IAS material actually. Vision IAS. Some people will follow Shankar IAS Academy. Shankar IAS.
Okay, you can follow any one of the source. It's almost one and the same. Content is same. And the most important part in environment and ecology is you have to upgrade with the current affairs. Current affairs become very important for understanding the for correlating the environmental issues with the static part. That's where it's become important for to go through this dynamic part actually through current affairs. After environment and economy, I followed Mrunal sir. Mrunal sir's economy is one of the best sources. Recently, he collaborated with an academy actually. You can you can follow these notes. This is one of the 6 pillars. It has 6 pillars. This is also a one-stop destination for economy. I completely relied on Mrunal's Unacademy partnership economy module. After SNT, SNT is completely current affairs based. Actually, I am from science background. I am an engineering student, so my basics are a bit strong. Whether it is physics or chemistry, whether it's biological sciences, basics are okay, strong. But I studied NCRT as well initially. Okay, NCRT is also very good to cover basic science and technology. Later, you have to corroborate with current affairs actually. SNT is current affairs are very important when it comes to SNT. Most of the bits when you see in prelims, these are coming from current affairs only directly. You can rely on any one of the magazines like Vision, Insights, or you can go through the current affairs classes. I think KP sir is providing current affairs modules for SNT. You can rely on any one source, and that too completely. You have to do it completely one source. That is a must. And then you can go through the index of the other magazine, and if there are any topics are missing in the first source, then you take the help of the other magazine and add on to the missing topics. Okay. So coming to geography, actually geography weightage is coming down year on year actually. So this is NCRT's geography. Is more than enough. People also suggest PMF IAS. This is also one of the very good sources. But not at the cost of compromising NCRTs. You have to be thorough with NCRTs. Recently, if you have seen this mains paper 1, GS1, you got one question. They asked fjords. Have you done with the coaching, or you are doing this coaching right now? You are in the coaching. So they asked, what are fjords? Fjords. So you can get this fjords in NCRT 11th standard. You don't get it anywhere else. You get it in NCRTs. So that's where it comes very important. NCRTs are one of the best sources, whether it is prelims or mains. Okay. Okay, we are done with geography, right? And the next, art and culture. Art and culture will be the one more source. You can follow 11th NCRT for art and culture, and you have to correlate with ancient, modern, and ancient, medieval, and modern history. You have to study art and culture and the history part in a combined way. Actually, you'll get lot of insights. You have to take lot of insights from history to art and culture. That's where linking becomes very important.
art and culture and history, you must read it together. Okay, this is a brief subjects. Like apart from the economy, you will get agriculture, right? Lot of questions will be coming from agriculture. You will cover this agriculture in economy itself. Okay, so actually the UPSC prelims has becoming more of a static. Otherwise, I must say the current affairs inspired static. There are some events happening in the current affairs, and he's trying to link this current affairs with the static part. You'll be getting the questions from the static part, not the exact current affairs. So stop reading current affairs more and more. You have to link this current affairs part with the static syllabus. That's where your preparation will be more effective, by going with the recent trends in the UPSC prelims. Okay, so this is the content part I discussed. This is all about content. Okay, basic content you have to allocate initially. If you are into coaching now, right, so you have to allot at least 12 hours a day, 12 to 14 hours initially, because these topics will be covered across 37 subjects. If you count the total syllabus including the optional, the count goes to 37 subjects. So you have to obviously allot more time to cover these syllabus, entire syllabus, to get the a bird's eye view, I must say, to get that gist of the syllabus and the subjects. You have to read more time, like you have to allot at least 12 to 14 hours initially. That would be sufficient. So coming to the technique part, this is the most important part, I must say. This technique is nothing but a strategy how to approach the exam. Okay, I've told you initially, the previous year's questions is the most valuable source to understand this exam, whether it is prelims or mains. Okay, so this technique comes as first. You have to go through this previous year's questions, what UPSC is expecting. Okay, UPSC questions ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తుంది, what type of questions they are expecting you to answer. ఆ ట్రెండ్స్ని అనలైజ్ చేయడానికి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్ అన్నమాట. యూ కెన్ రిలై అపాన్ పాస్ట్ 10 years పేపర్స్. అఫ్ కోర్స్ రీసెంట్గా కొన్ని చేంజెస్ జరిగాయి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్, లైక్ ఆ ప్యాటర్న్ కొంచెం మారుతూ వస్తుందన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ 10 years ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. Second one is you have to do some reverse engineering. Okay, reverse engineering means from questions to the content. Like there are some previous years questions, you have to prepare these content in such a way that this content matches with the previous years questions, like the pattern. Suppose if we take this science and technology, UPSC asks you to recognize the space events or missions carried out by the various space administrative agencies like NASA, ISRO, or European Space Agency. Like, so your preparation must be in such a way that when you are coming to the space section in a SNT, you have to recognize what UPSC has been asking from the previous 10 years, and you have to prepare the content in the same way. Okay, that is what I mean the reverse engineering means. Okay, from questions to content, from previous years questions to content. That is one part actually. That is one of the most important part, I must say. Third one is any test series. You have to completely solve one test series. I used to solve vision. It will have 35 tests. Okay, these 35 tests are more than enough. Like
Uh, if you cover this 35 tests, it will be around 3500 questions. That will give you a sufficient amount of knowledge and content, like enough practice, I must say. Enough, you will be ready to give this exam if you complete this one complete test series. Like any one institute, I followed Vision, people follow Forum, people follow our institutes. Like any one of the test series, you have to completely solve. That is very important. Never go for multiple test series and mess up, like ignore the last few. Like if you cover one test series, no, you'll get complete, you'll get that sense of completion with one complete test series. That is very important. Okay, so solving test series is one of why I put this solving test series in technique means, here is, this is the playground. It's like you'll be testing yourself, like what is the accuracy rate. See, some, there are 100 questions, right, in paper 1. Some people will attempt 65, very less. Some people like me will attempt 95. Okay, these people will at least hardly 6 or 7 there will be wrong answers. This will be 30, around 30 wrong answers. Both will clear this prelims because their accuracy, all their, like their approach is different, but accuracy rate is common. They'll ensure that they'll clear this cutoff. So you have to test what is your accuracy rate. Like if you are like if you are a 65 candidate, or if you are 95, or if you are in between 75 85, like you have to test yourself before going to the exam. This is possible only if you go for a one complete test series. Like, okay, this is like a practice. You'll come to know your mistakes, you'll come to know your accuracy rate. Okay, that is where the technique helps. These are the techniques you must practice along with the content and technique. This prelims going to be should be a cakewalk. If you miss any one of these, any one of the content or technique, it becomes very difficult to crack this exam. You have to mix both content plus technique. You should be good at both content and technique. Okay, there are a few people who cleared prelims only with the technique and along with some content. Okay, technique is one of the most important thing, I must like say. Like if you are good at content, if you are poor at technique, then you might miss the cutoff, most probably, in most probable cases. So this is briefly about prelims. Okay, so let me take some questions. Okay, I'll come to that. Mains, for mains I'll discuss separately. So any prelims, like you are into coaching right now. So how many months it's been since you are 2 months? Okay. Have you gone through the syllabus? Have you gone through the previous year's questions? Okay. So this is the phase where you'll have a lot of time to analyze yourself. Coaching period is the time where you can analyze yourself, analyze UPSC, what UPSC is expecting. Okay. Syllabus and previous year's questions is the key. Basically, if you are into coaching now, you have to constantly repeat this syllabus and previous year's questions. This is okay. There are no questions, right, for prelims? Okay. See, test series, like from the date of notification. From the date of notification, you have to you have to start solving this 35 tests. Okay, that used to be my strategy, but for freshers, you know, for you people, completely you have to dedicate 6 months exclusively for prelims. 6 months. Like you can start from January,
by the time most of the people would have done with their coaching, they'll start with Jan actually. From the month of Jan, they'll be starting exclusively for prelims, like from the prelims perspective, like solving few questions daily, and preparing short notes for prelims, giving multiple readings, okay, multiple readings on your material, on your standard sources which you have adopted, okay. That should be the strategy. 6 months should be the exclusive period. Like when you will be done with the coaching, let me know. What's the brief time period when you will be done with your coaching? Maybe by May, by the month of May. So you people will be giving for 2025. Okay. So if you are giving for 2025, the mains strategy would be most important thing for you. Like you'll be starting prelims by the next May, right? From the month of May, and some people will start from Jan of 2025, right? Okay, let's go to mains. This will be the most important thing for you. Ah, okay. Okay. Oh, I forgot to discuss CSAT, right? It's paper 2. Okay. CSAT will have 80 questions, right? Not like paper 1. It will have 80 questions. Each question will carry 2.5 marks, and the negative is 1/3. Okay. 0.83 or some negative marking would be there. So this 80 questions will be divided into two broad sections, like 30 questions from reading comprehension and 50 questions from quantitative aptitude and reasoning. Okay. So CSAT has been very difficult. It's like becoming very difficult year on year. If you compare 2016, 15, 17 paper with 2023, the difficulty levels has been raising. Okay, so you cannot ignore CSAT. It's very important. Like there are so many veteran students like have given multiple mains, multiple interviews. They faltered with CSAT. Okay, so it's again strategy. Like you have to find out where you are good at. If you are good at reading comprehension, you have to approach with one strategy. If you are good at math, like math part, quantitative aptitude and reasoning, you will have another strategy. Okay, first it's like SWOT analysis. Simply you know this SWOT analysis, right? Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Okay, see, find out what are your strengths. If you are good at reading, like reading comprehension, then you have to first approach with reading comprehension. So if you are comfortable with quant, some people are comfortable with quant, so they will approach with this quant actually. Some people are good at reasoning. Okay, they'll approach with but there are students who ensure that these 30 are completed, and they solve a few questions from this 50 and they'll clear CSAT. That is the most like common strategy. Like most of the people come from arts background. Like there are so many engineers, but maths becomes very difficult for some people for some or the other reasons. They'll ensure that they'll cover these 30 reading comprehension questions. So actually even my strength lies in this reading comprehension.
it comes actually the reading comprehension you have to practice by reading newspaper. Actually, reading newspaper will give you that advantage in reading comprehension, in solving reading comprehension. I used to read Hindu. There are some cases where reading comprehension has been picked up directly from the newspaper. So reading newspaper must be a daily habit. Like it's a non-negotiable. Even for the GS preparation, even for the reading comprehension or CSAT, or even for the general awareness. Like even after getting into the service, you will be having a lot of newspapers on your table. Like if you see any one of the officers' cabinet, they'll have a lot of newspapers. Newspaper habit is a must, even from the days of your preparation to the end of your service, maybe beyond. So you have to analyze what are your strengths, what are your weaknesses. So in such a way, you have to strategize. Like my strength lies in this reading comprehension. My accuracy rate was used to be 80, around 80%. If I solve 10 reading comprehension, I'll be getting 8 right. So that is the level of strength I used to have in reading comprehension. I used to take 1 hour to solve this 30 questions. Like you'll be having one lengthy paragraph and you'll be having only one question will be asked from one paragraph. That's become very difficult to cover entire 30 questions. So later I used to approach this quant part. If I solve 20 to 30, at least 15 questions would be getting right in my case actually. So I used to comfortably clear CSAT. That used to be my strategy. You have to, every student will have each strategy. You have to assess this strategy. You have to formulate this strategy based on the practice which you have made before this exam. Even the vision test series, I used to solve 15 tests, 15 CSAT tests before going to the exam, plus 35 GS1 tests and 15 CSAT tests. You have to analyze your strengths. You have to strategize what approach you need to adopt in the exam, in the actual exam, so that you cross this 67 cutoff. You ensure that you get 90, around 90s in the test series. Then you will be comfortable to go for. You'll be comfortable with clearing this CSAT actual exam. In the test series, you should score at least 90s, in and around 90s, and that will be a good score. I used to score around 90s to 100 in CSAT, in the vision. Okay, each one of will have different strategy. Each one of you will have different strengths. So based on your strengths, you have to adopt this strategy for a CSAT. Okay, this comes through practice. It's not. It's like a incremental progress, I must say. It would be incremental, not in a. You won't be getting this all the things in a day. Okay, we'll have 12 months, 12 more months. Okay, to boost your prelims preparation. By then, you should be ready with these a few strategies like reading newspaper, corroborating with newspaper, reading and comprehension, and solving a few quant questions. Okay. So this is a brief things about CSAT. Okay. Anyone have a specific doubts? Like, how many of you are from engineering background? Okay. Commerce? Any commerce? Okay. Commerce also can make it. It's not a very difficult thing. So I'll go to mains. It's very important. I have a few things to.
So instead of the broad strategy, I'll discuss a very specific strategy how to write answers. Okay, so it's you're in a preliminary stage, right, in a very basic stage. సో ఇనిషియలీ మీరు చాలా కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్ది ఆన్సర్ రాయాలంటే. దెర్ విల్ బి సమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంటుంది. ఆన్సర్ రాయాలా వద్దా, ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయాలా, స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో, ఆన్సర్ బాగాలేకపోతే మళ్ళీ డిమోటివేట్ అవుతామేమో అనేసి చాలా ఆ భయంతో చాలామంది రాయం, మనం ఆన్సర్స్ రాయం. ఈవెన్ నేను ఐ యూస్ టు బీ గుడ్ ఎట్ డీసెంట్లీ వెల్ ఎట్ ఆన్సర్ రైటింగ్, బట్ నాకు కూడా ఆ రెసిస్టెన్స్ ఉండేది ఇనీషియల్గా. సో మీరు ఆ ఇనర్షియాని పక్కన పెట్టేయాలి. అసలు ఆన్సర్ నీకు తోచింది రాయాలి. అసలు ఫస్ట్ మీరు ఇనిషియల్గా ఇనర్షియాని వదిలిపెట్టేసి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ఓన్లీ 150 words అండ్ 250 words. ఫర్ ఆప్షనల్ 20 marks ఇట్స్ అరౌండ్ 350 words. ఓకే, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ఓన్లీ ఫ్యూ words. మీరు ఇనర్షియాని పక్కన పెట్టి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ సంథింగ్. ఆ సంథింగ్ అనేది మీరు ఇంక్రిమెంటల్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటే ఆన్సర్ అలా షేప్ అవుతుంటుంది మీ ఆన్సర్స్. అదర్వైజ్ మీరు ఇనీషియల్గా మీరు స్టబోన్గా ఉండి నేను రాయను తర్వాత రాస్తాను అంటే మీరు కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ చేసినట్టు. అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్, మీరు మెయిన్స్ రెడీగా లేనట్టు. ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్, రైట్? If you are not ready for mains, if you clear prelims, then it's a waste of effort. 1 year, it will cost you 1 year. 1 year కాదు, ఇంకా సెలెక్షన్ అవ్వడానికి 2 years పడుతుంది. మళ్ళీ ఈవెన్ దిస్ ఎగ్జామ్, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ఇంకో 1 year. సో ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ వన్స్, ఇట్ విల్ పోస్ట్పోన్ యువర్ సక్సెస్ టు 2 years. 1 year వేస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ 1 year ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ అయ్యి ఇట్ విల్ బికమ్ 2 years. అంటే మీరు ఒక్క ఫెయిల్యూర్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ 2 years. 2 years అవుతుంది అనమాట. సో మీరు కోచింగ్లో ఉన్నప్పుడే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్స్. బీ రెడీ ఫర్ మెయిన్స్. ఓకే, ఇట్స్ అల్టిమేట్లీ యూ షుడ్ క్లియర్ మెయిన్స్. దట్స్ వాట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మెయిన్స్. సో ఆన్సర్ రైటింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఎలా అంటే ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు మీరు యూపీఎస్సీ షీట్స్లోనే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూపీఎస్సీ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా స్టాండర్డ్ షీట్స్ ఉంటాయి. మన A4 షీట్స్ కంటే కొంచెం తక్కువ విడ్త్ ఉంటాయి మన యాక్చువల్ యూపీఎస్సీ పేపర్స్. కానీ మీరు A4 షీట్స్లో ఇలా మార్జిన్స్ ఇస్తారా, ఇలాంటి పేపర్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫస్ట్. ఓకే, ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ some content that comes through your coaching. Okay, your basic understanding. మనం అంటే యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 10th class క్వశ్చన్స్. యాక్చువల్లీ మనం 10th వరకు ఏం చదువుకున్నాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అలానే ఉండే. రీసెంట్లీ ఐ సా వన్ క్వశ్చన్ మన యూపీఎస్సీలో, వై ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సబ్ కాంటినెంట్. వై ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సబ్ కాంటినెంట్. దట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ సిఎస్సి మెయిన్స్ 2021. ఇండియా అనేది ఎందుకు, ఇండియానే ఉపఖండం అని అంటారు. మీరు తెలుగు స్టూడెంట్ ఉంటే ఎందుకు ఉపఖండం అని అంటారు అనేది నేను 7th classలో చదువుకున్నాను. ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై 7th standard సిలబస్. సో ద సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఒక 10th standard స్టూడెంట్ కూడా రాయొచ్చు ఈ ఎగ్జామ్ని. బట్ మనం ఇప్పుడు అంటే ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఇంకా మోర్ మెచ్యూర్డ్గా ఎలా రాయొచ్చు అనేది టెస్ట్ చేస్తుంది ఎగ్జామ్ అనేది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద కంటెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ 10th standard basic things. They're expecting very basic things. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ రాయడానికి మీకు డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిమాండ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. వై ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సబ్ కాంటినెంట్. హియర్ ద డిమాండ్ ఈజ్ వై. వై ఈజ్ ద కీవర్డ్, రైట్? ఇండియాని ఎందుకు సబ్ కాంటినెంట్ అని అంటారు. ఓకే, ఇది డిమాండ్. ఇది వై అనే ఆస్పెక్ట్ని మీరు అడ్రస్ చేయాలి. వాట్ అనేది అడగట్లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ వై ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సబ్ కాంటినెంట్. దట్ ఈస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ద ఫస్ట్ థింగ్ టు
focus is understand the demand of the question. Okay. The second one is you have to plan your answer. Okay, before putting it in the paper, you have to plan, like you have to structure your answer. You have to structure your answer. You know what the structure means? It's like it has three parts. One is introduction, second one is body, third one is conclusion. Okay, you have to structure answer into three parts. Structuring is very important, like it enhances the visibility. Examiner could clearly see what you wrote on the paper based on with the structure. Okay, ఫేమస్గా ఒకటి చెప్తారు, కంటెంట్ ఇస్ ద కింగ్, స్ట్రక్చర్ ఇస్ ద క్వీన్ అంటారు. ఆన్సర్ రైటింగ్లో రెండు ఇంపార్టెంటే. కంటెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎలా స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డిమాండ్ తర్వాత ఆన్సర్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇందులో ఈచ్ వన్ని మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి, బాడీ ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి, ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలి ఆన్సర్ని. ఓకే, లెట్స్ బ్రీఫ్లీ సీ దిస్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఒక చాలా బ్రాడ్గా ఉండాలి. ఒక ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్కి వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి కానీ, వై అనేది ఏదైనా డేటా పాయింట్ కానీ, ఏదైనా కీవర్డ్ డెఫినేషన్స్ తోటి కానీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ అనేది చాలా బ్రాడ్గా ఉండాలి. అంటే మనం డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు. ఓకే, మనం అడిగిన డిమాండ్ని బాడీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 150 వర్డ్స్లో యూ హ్యావ్ టు మీరు డిమాండ్ని స్ట్రైట్గా అడ్రస్ చేయడమే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 150 క్వశ్చన్స్, ఇంకా మీకు వర్డ్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు జుడిషియస్లీ యూజ్ యువర్ వర్డ్స్. మీరు తక్కువ వర్డ్స్లోనే మీరు డిమాండ్ని అడ్రస్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, బాడీలో కూడా ఈచ్ సబ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్లో. క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడే మీరు డిమాండ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలని చెప్పాను కదా. సో ఈ డిమాండ్ అనేది మోర్ దాన్ 1 or 2 డిమాండ్స్ ఉండొచ్చు. యూజువల్గా ఏంటంటే 10 మార్క్ క్వశ్చన్స్కి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చన్లో 2 పార్ట్స్ని అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాట్, వై, హౌ అనేవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటాడు. ఒక క్వశ్చన్లోనే 2-3 సబ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. అలా 10 మార్క్స్కి 2 సబ్ థీమ్స్ ఉంటాయి. 15 మార్క్స్కి వచ్చేసరికి 3 థీమ్స్ ఉండొచ్చు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఇది మోస్ట్ ప్రాబబుల్ కేసు నేను చెప్పేది. సో మీరు ఒక క్వశ్చన్లో ఎన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ఈచ్ డిమాండ్ క్యారీస్ ఈక్వల్ మార్క్స్ అనమాట. ఒక క్వశ్చన్లో 2-3 థీమ్స్ ఉంటే ఈక్వల్గా అలొకేషన్ ఉంటుంది ఆ డిమాండ్స్కి. సో మీరు ఏ డిమాండ్ని మిస్ చేయకుండా అన్ని క్వశ్చన్స్ని అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్స్ వేర్ బాడీ పార్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే అందులో 2 డిమాండ్స్ ఉంటే మీరు ఈచ్ డిమాండ్ని అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది క్లియర్గా. మీరు క్లియర్గా బాడీలో మెన్షన్ చేయాలి వాడు ఏమేమి డిమాండ్స్ అడిగాడు అనేది క్లియర్గా మీరు బాడీలో అడ్రస్ చేసేటట్టు ఉండాలి. దట్స్ వేర్ స్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ బాడీ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. మీరు బాడీ ఎలా స్ట్రక్చర్ చేశారనే దాన్ని చూసి ఎగ్జామినర్ విల్ గెట్ టు నో వాట్ యూ రోట్. లైక్ మీరు డిమాండ్ని అడ్రస్ చేశారా, డిమాండ్ని బాగా ఐడెంటిఫై చేశారా అనేది ఎగ్జామినర్ విల్ కమ్ టు నో. నెక్స్ట్ కంటెంట్లోకి వెళ్తుంటారు. ఓకే, సో ఇంట్రొడక్షన్లో మీరు బ్రాడ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. కంక్లూజన్ కూడా కొన్ని టైమ్స్లో వే ఫార్వర్డ్ లాగా కంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ కంక్లూడ్ ఇన్ అ వే ఫార్వర్డ్ వే, లైక్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది కంక్లూజన్ అనేది. మనం ఏం చేస్తే ఈ సొల్యూషన్ తీసుకురాగలం, మనం ఈ ఛాలెంజెస్కి మనం ఏం చేయాలి అనేది ఒక సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ కంక్లూజన్ ఉండొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్స్కి. ఇట్ డిపెండ్స్.
డిపెండ్స్ అన్నమాట. మన కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మన లెవెల్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం, మన అప్రోచ్ అన్నది ఎగ్జామినర్ విల్ కమ్ టు నో. మన లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం, మనం ఎంత ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉన్నామో అనేది ఎగ్జామినర్కి తెలిసేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంక్లూజన్ అనమాట. సో ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ కంక్లూజన్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఏ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్. బీ ఆప్టిమిస్టిక్ అబౌట్ the broad question, like broad event. If it is like doubling the farmers income, okay, we have targeted doubling our farmers income by 2022 before. Later it was posted to 2027. So be optimistic whether it would be achieved or not. Be optimistic and conclude it in a positive way. Okay, always be positive, like solution oriented, futuristic. Okay, it's like you have to start answering like small questions, whether it is small or big. Try to structure your answers. Okay, initially every one of us face difficulties. Okay, it becomes easy the step by step. Okay, మనం బ్రిక్ బై బ్రిక్ బిగిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఒక బిల్డింగ్ని. సో ఇది ద సేమ్ వే ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా అంతే. ఇనీషియల్గా కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ రెసిస్టెన్స్. అల్టిమేట్గా 2 years అయినాక ఆన్సర్స్ రాయాల్సింది మీరే, అంతే కదా. ఆన్సర్స్ రాయాలంటే మీకు ఆ రెసిస్టెన్స్ పోవాలి. టేక్ 1 question 2 question, నో ప్రాబ్లం. మీ సొల్యూషన్ తోటి మీరు కొరాబరేట్ చేసుకోండి. యూ కెన్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇనీషియల్గా మీరు నా ఆన్సర్స్ బాగాలేవు అని అనుకుంటే యూ కెన్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్, లేకపోతే పీర్ టు పీర్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ ఆన్సర్ షీట్ పక్కన మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు తీసుకోండి. సో దట్ బోత్ ఆఫ్ యూ విల్ లెర్న్. పియర్ టు పియర్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో. కన్సిడరింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్. కొంచెం సీరియస్గా ఉండి మీరు కొంచెం టైమ్లీగా ఆన్సర్స్ రాయడం అలాంటి చేస్తూ పియర్ టు పియర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటే అది అలా కంటెంట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంటుంది. స్ట్రాటజైజ్ చేసుకోవచ్చు, మీ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, కంక్లూజన్స్ ఎలా చేయాలనేది అలవాటు అవుతుంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఓకే, బేసిక్ టెనెట్స్ అనేది ఇవి ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇంకా మీకేం క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే 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 కొటేషన్స్ అన్నది మీరు వాడచ్చు. కొటేషన్స్ అన్నది ఇట్ విల్ గివ్ ఎ క్రెడిబిలిటీ టు యువర్ ఆన్సర్స్. ఎందుకంటే కొటేషన్ అన్నది ఒక ఫేమస్ థింకర్ కానీ ఒక ఫేమస్ ఆథర్ కానీ ఇచ్చుంటారు. ఇఫ్ దట్ కోట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు యువర్ ఆన్సర్, యూ కెన్ కోట్ ఇట్. మీరు కంక్లూజన్లో వాడచ్చు కోట్స్ని, బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. కంక్లూజన్స్లో వాడుకోవచ్చు మీ కోట్ని. సో బాడీలో కూడా ఎక్కడైనా పెట్టాలంటే అకార్డింగ్ టు ద థింకర్, సో అండ్ సో థింకర్ అని పెట్టి మీరు ఆ కోట్ చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు. ఇన్ ఎథిక్స్ పేపర్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఫ్యూ కోట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, కోట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయమంటారు, దాని మీనింగ్ ఏంటో రాయమంటారు. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తుంటాయి మీకు. కొటేషన్స్ పెట్టొచ్చు, తప్పేం లేదు. మీ ఆప్షనల్స్లో కూడా కొటేషన్స్ బాగా రాయొచ్చు. మీది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షనా? వాట్ ఆర్ యువర్ ఆప్షన్స్? ఓకే, ఎనీవన్ పబాడ్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ పబాడ్? నో వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ పబాడ్, రైట్? ఓకే, so for public administrations quotes would be important. I don't know for anthropology actually. For your each strategy would be different for each optional. For public administration and for governance, you can quote a few quotations given by thinkers, given by famous administrators. Okay, anything else? మనకు రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆన్సర్స్ రాయడంలోనే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది.
You have to overcome that resistance somehow, ఎలాగైనా. దట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు కొన్ని కొంత లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అయ్యాక మీకు అది దాని వాల్యూ అండర్స్టాండ్ మీకు తెలుస్తుంటుంది. సో ఆ రెసిస్టెన్స్ వదిలి మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యుల్ గెట్ దట్ గుడ్ హెడ్ స్టార్ట్ అన్నమాట. మీరు రైట్ టైంలో మీరు క్యాచప్ చేసుకోగలుగుతారు. ఒకవేళ మీరు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత దెర్ విల్ బి 3 months, ఓన్లీ 3 months ఉంటుంది టైం మీరు ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి. సో మీరు సఫిషియంట్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే యూ కుడ్ బీ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ దట్ 3 months వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. మీరు అప్పుడు ఏదో టెస్ట్ సిరీస్ ఎన్రోల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో యూ వోంట్ బి గెటింగ్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ యూ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. సో యూ షుడ్ బీ ప్రిపేర్ బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు కోచింగ్లో ఉన్నారు, you have to start writing few answers after every. Your faculty would be giving a few questions, right? After your classes, you have to try those questions. I used to try each and every question what the faculty gave. Faculty will be giving only 2 or 3, maximum 2 questions. It doesn't become very difficult if you to write those 2 answers. You'll have a lot of time. Okay, just revise the class notes and try to replicate in the answers. That would be sufficient. Okay, anything else? I won't be discussing interview strategy. That is not required now. Anyway, you'll be guided with sir. I used to write answers like daily 10 questions for this attempt, for my 2022 attempt. KP sir used to provide me a few inputs regarding essay, regarding my polity governance paper, and my optional paper public administration. KP sir has a very good approach actually, I must say. He'll be giving you 20 points, like 20 to 25 points for a 10-mark questions itself. So you'll have a lot of content. That content is more than enough. If you try to emulate at least 10 points in the actual exam, you'll be comfortable. You'll be comfortable with scoring good scores. Like you can follow his model answers. They are very good actually. For GS2, for governance, polity, he'll very well draft these model answers. Even my score, a few of my public administration and my GS2 scores have improved. Answer writing is the key, is the crux of this exam. Answer writing, you have to complete all the 20 questions. You have to complete the entire paper. That's also very much the most important thing to do. So any doubts in a preparation, like preparation strategy? Let me know what kind of any difficulties you are facing in coaching. Have you tried solving prelims questions? Prelims, you'll be having weekend tests, right? Weekend tests. You see, first you should put aside your resistance, like your inertia. You have to put it aside. You have to proactively come and sit and solve tests, whether it is prelims or mains. Okay, you cannot escape. If you want to continue in the preparation, like if you want to progress from prelims, mains and interview, practice is the only way. Like you have to do it in an incremental way, not in a single go. It's an incremental process. Month, 2 month, you strategize, like till coaching, what should I do, what should be my plan of action. Okay, each one will have different strengths, each one will have a different strategy. You have to strategize yourself. Okay, what suits best to you. Okay, anything else? Sure. వినపడట్లేదు కొంచెం.
ఏ పోస్ట్ కోసమా? ఓకే. యూపీఎస్సీ సిఎస్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇట్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ 24 ఆడ్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. ఓకే, షూర్. I'll be allocated to IRMS. It's called Indian Railway Management Service. This is my 7th option. Okay, I have 6 more options before this IRMS. First one is IAS, second one is IPS, third one is IFS, fifth one is IRS, sixth one is fourth one, fifth one is IRS IT. This is IRS Customs and Central GST. Next one is Indian Audits and Accounts Service. Okay, I was recommended as a part of reserve list. Okay, every year UPSC will release 2 lists. One is main list and the other one is reserve list. Okay, for CSC 2022 there are 1022 posts. Okay, out of 1022, only 933 posts were recommended in main list. Okay, there are 89 posts left vacant. Okay, there will be some internal considerations. Okay, so UPSC won't be recommending entire posts. Some posts will be left non-recommended. So I was part of this 89 list. So obviously I'll miss this top 6 services. Okay, this is a brief thing about my IRMS would be the most probable service I'll be allocated with. So the mistake is like this mains is the crux. No, this exam is all about mains. Topper Ishita Kishore, this year topper Ishita Kishore got 800 plus. Okay, my score was 770. My score was 770 in mains. You have to score decently well in all the 7 subjects. I scored a few subjects decently well and I failed to score well in some subjects. There are a few strengths, there are few weaknesses. I have my own weaknesses. A few subjects like Indian society. I used to my recalling capacity would be very bit low in some subjects. So a few papers I used to I scored at par with Ishita Kishore. Like essay I scored 131. This year it's a handsome score this year. In GS3 I scored 88 at par with Ishita Kishore. Like a few subjects I did well, a few subjects I lagged. Okay, so that is where you have to decently do well in all the subjects. We'll have 7 subjects, right? 7 papers. We have to score decently well in all the subjects. The strategy would be different for different people. Okay, optional is one of the most thing you can optional. You have to stick to your optional. Changing optional is not suggested. Try to focus on optional parallelly when you prepare for GS and allocate some time for optional as well. Okay, that will give you an edge. Even I scored well in my optional. It's like 266 my score was. Like some people will score GS well, some people will score optional well.
It is a right mix, I must say. It's a right mix of all the subjects will get you a service. Okay. Even I am also looking for a service upgradation. I am going to write this exam again along with you. Okay, it's like just a big, it's like a just selection for me. IRMS, I'll be giving one more attempt. Anything else? Selection is all about it's a consistent effort. Like you have to consistently score well in every paper. Then that consistency will ensure a selection. To get the top, like top services, you have to pull uh, extra extra efforts in few subjects, like few scoring. That depends on what your strengths are. Like some people are good at writing essays, beautiful essays. Some people are good at polity paper. Some people are good at ethics. Ethics is one of the best scoring subjects these days. It depends on person to person. What are your strengths? So you have to pull your strengths as well as you have to improve on your weaknesses. That's where the improvement comes, and that will enable you to get a service. Okay, utilize this time. Like coaching is one of the best time. You'll have a lot of leisure. You'll be you'll have a lot of fatigue after coming to room. Like you have to pull yourself an extra mile, and you have to put these efforts. This is one of the best time. If you strategize well, if you revise these concepts well, then you'll remember these concepts forever. That conceptual way of learning is most important in this phase. If you are clear with concepts, then you will carry these concepts throughout your career. Like I did a few mistakes in my coaching also. I was not very good at geography. Okay, geography was a bit tough for me. Like I used to focus on geography after coming home. Like you have to work on your weaknesses in the coaching itself. You have to clear your doubts after each and every class with the concerned faculty. That will make you comfortable in the long run. You won't suffer. Okay, you have to allocate lot of time, like maximum possible time in a day. This exam required long hours. You have to sit and study for long hours, irrespective of your mental caliber, anything. This exam demands lot of time. You have to be ready to allocate more time. That I must say. Sure. Okay. Actually, I have my own issues. Like, I'm an integrated student. My course was heavily biased towards this only one subject, that is structural engineering. So, I felt it is difficult to choose this civil engineering option. I did my civil engineering from JNTU University, Hyderabad. Uh, that was a very difficult one. And why to choose public administration is uh, syllabus. There is a lot of overlap with general studies. Okay, with governance, with polity, with ethics, with economy. To deal with public administration, we need to have a lot of knowledge on economy also, economy concepts as well, like financial administration, financial management. I found it, and also public administration is something you'll be taught after clearing this exam. We'll be having 2 years of training in Labasana, right? Like phase one, phase two. Most of the subject will be relevant to public administration only. In fact, this is what public administration is, what you'll be doing after clearing this exam. If you become an IAS officer, all the roles and responsibility will be of a public administrator. So I thought, rather than any one subject, I thought public administration would be more relevant to the uh, profession I'm aspiring for
And also public administration is also a very young subject. It's like a very there is no lot of baggage. Like public administration is a very young subject. It's like 130 years old. And also most of the public administration is very dynamic part. You will be reading in governance, okay, governance, social justice. It's all about amalgamation of those subjects. Irrespective of the optional, people are scoring well. Even anthropology is one of the leading subjects. Like the selection rate is very huge in anthropology. I think most of you people have opted for anthropology, right? Anthropology would be the maximum. Even in fact, when I wrote mains in Koti Women's College, out of 6 rooms allocated to the mains candidates, 4 rooms were filled with anthropology students. That's a kind of strength. People are choosing anthropology. Like good, anthropology is scoring well. Even one of my few friends, Ashrit, Pavan Datta, all of my friends were from anthropology. They're decent. They did very well. Even in their very first attempt, they scored around 300s. What I couldn't do, even after 4 years, they did it in a 1 year. Anthropology is a very decent, like very scoring subject, I must say. It's a trend. It's not a rule, but it's a trend now these days. Okay, let's wrap it up. If you have any doubts, like you can feel free. Like if you have any difficulties in this coaching period, this is a period where you will be in isolated form. Like we won't be attached with any. We won't be interacting with a lot of people, except within our peers. General essay కూడా ఆన్సర్ మీరు ఎస్ఏ బాగా రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ విత్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎడిటోరియల్స్ కానీ ఆపోజిట్ టు ఎడిటోరియల్స్ పేజెస్లో కానీ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఎస్ఏ కూడా అలానే రాయాల్సి వస్తుంది. మీరు కొంతమంది రాజీవ్ భార్గవ, ప్రొఫెసర్ జయతి ఘోష్ ఇలాంటి వాళ్ళు కాలమ్స్ రాస్తుంటారు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దోస్ కాలమ్స్. ఒక అప్రోచ్ అనేది తెలుస్తుంటుంది మీకు. మీరు జనరల్ ఎస్సే అనేది ఇట్స్ అ మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ వన్. మీరు మిగతా ఆన్సర్స్ రైటింగ్ లా ఉండదు జనరల్ ఎస్సే అనేది. జనరల్ ఎస్సే హ్యాస్ సమ్ టెనెట్స్ అన్నమాట. ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే థీసిస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎస్సేలో ఏమైతే డిస్కస్ చేయబోతున్నామో, అంటే మన ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఒక థీసిస్ స్టేట్మెంట్లా రాస్తుంటాం అన్నమాట. థీసిస్ అనేది ఇట్ విల్ షో ద క్రక్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎస్సే. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మన అప్రోచ్ అనేది ముందే డిసైడ్ అవుతుంది. ఎగ్జామినర్ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆల్ యూ రోట్ ఇన్ యువర్ ఎస్సే. మీ ఎస్సే ఎలా అయింది అనేది ఆ థీసిస్ స్టేట్మెంట్లో క్లియర్గా కనబడుతుంటుంది. సో ఎస్సే విల్ హ్యావ్ దట్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఇంట్రడక్షన్. బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ చేస్తారు, కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ తోటో ఏదో ఒక దానితో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఎస్సే అని. తర్వాత యూ విల్ రైట్ దోస్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్. ఆ థీసిస్ పారాగ్రాఫ్ అనేది మనం ఏ డైమెన్షన్స్ అయితే ఇచ్చామో ఫ్యూచర్ మన ఎస్సే ఎంటైర్ ఎస్సేలో అది ఒక పారాగ్రాఫ్లో కండెన్స్ చేసి రాస్తాం అన్నమాట. దాని తర్వాత మనం డీప్గా అంటే డైమెన్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ అదొక అప్రోచ్ ఉంటుంది. ఎస్ఏస్ ఇచ్చారా మీకు, డిస్కస్ చేశారా ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా? ఎస్ఏ చేయలేదు. సో ఎస్ఏ విల్ నీడ్ సమ్ టైం. అంటే మీకు కొంచెం కంటెంట్ ప్రొఫిషియన్సీ వచ్చాక ఎస్ఏ స్ట్రాటజీ. ఎస్ఏ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్ట్రాటజీ, కంటెంట్ కాదు. మీరు 37 సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పాను మీకు. 37 సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఒక బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒక ఓవర్వ్యూ వచ్చాక మీకు కంటెంట్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఎస్ఏలో. ఎస్ఏ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టెక్నిక్ అనమాట. ఆ రైట్ టెక్నిక్, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చేస్తున్నారు, థీసిస్ స్టేట్మెంట్ బాగా రాస్తున్నారా, బ్రాడ్గా ఉంటుందా మీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్, ఇలాంటి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నిక్స్ అనేది మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ద ఫ్యాకల్టీ విల్ డిస్కస్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, ఒక ఎస్ఏ అన్నది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెక్నిక్. యూ రిమెంబర్ దిస్. ఎస్ఏ అనేది కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ మ్యాటర్ అవ్వదు. ఎస్ఏ అనేది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెక్నిక్ అనమాట.
నాకు కేపీ సార్ ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పారు ఎస్ఏ అన్నది. ఎస్ఏ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మన మోస్ట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. రీసెంట్గా ఇప్పుడు మన ఫ్రీబీ కల్చర్ అనుకోండి, ఫ్రీబీ కల్చర్ తెలుసు కదా మీ అందరికీ. ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రీబీస్ ఇస్తుంటుంది, గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేస్తుంటారు, మీకు ఫ్రీగా సిలిండర్స్ ఇస్తాం, ఫ్రీగా క్యాష్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఒక రీసెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్, నేను ఒకసారి ఫ్రీబీ కల్చర్ మీద ఒక ఎస్సే రాశాను సార్కి చూపించేటప్పుడు. హీ సజెస్టెడ్ మీ టు స్టార్ట్ విత్ రీసెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్. అప్పుడే శ్రీలంక క్రైసిస్ అవుతుంది. శ్రీలంక రాజపక్స గవర్నమెంట్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీబీస్ అనౌన్స్ చేశారనమాట. లైక్ ఫిజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తప్పింది శ్రీలంకలో. దట్ వేర్ ఇట్ లెడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్. అలా క్రైసిస్ అనేది యాక్సెంచుయేట్ అయింది. సో హీ సజెస్టెడ్ మీ టు ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ కరెంట్ ఈవెంట్. లైక్ శ్రీలంకన్ క్రైసిస్ ఈవెంట్ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఉంటే దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వన్. ఎందుకంటే రీసెంట్గా కరెంట్ ఈవెంట్స్లో జరుగుతున్నది మన మెమరీలో, చాలా షార్ట్ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినర్. అలా మీరు ఇంట్రడక్షన్లో కరెంట్ ఈవెంట్ తోటి స్టార్ట్ చేయడము, తర్వాత నెక్స్ట్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ రాయడం, థీసిస్ స్టేట్మెంట్ రాసి ఈచ్ డైమెన్షన్ని బాడీలో డిస్కస్ చేయడం. పొలిటికల్ డైమెన్షన్, సొసైటల్ డైమెన్షన్, ఎకనామిక్ డైమెన్షన్, ఓకే, టెక్నాలజీకి ఏముందా, ఇంటర్నేషనల్ రామిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయా, అలా మీ స్ట్రక్చర్ చేసుకోవడమే డైమెన్షన్స్ని ఎస్ఏలో. లాస్ట్లీ పినల్టిమేట్ కంక్లూజన్ ఉంటుంది. కంక్లూజన్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. పినల్టిమేట్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కొన్ని ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తుంటాం, కొన్ని ఛాలెంజెస్ డిస్కస్ చేస్తుంటాం కంటెంట్లో. సో యూ విల్ కవర్ సొల్యూషన్స్. You will cover solutions in the penultimate conclusion, and you will finally conclude with a few remarks. Like మీరు ఇంతకుముందు కోట్స్ ఏదైనా వాడచ్చా అని చెప్పారు. సో యూ కెన్ పుట్ ఒక కోట్ తోటి మీరు కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా ఒక ఎక్స్పర్ట్ కానీ, మేబీ అభిజిత్ బెనర్జీ ఇలాంటి ఎకానమీ ఇష్యూస్లో అయితే మీరు ఇలాంటి నోబెల్ లారెట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టడం, లేకపోతే ప్రొఫెసర్ అమర్త్య సెన్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ క్యాపబిలిటీ అప్రోచ్, ఇలాంటి ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ అనమాట. మనం ఒక కంక్లూషన్లో ఒక స్టేట్మెంట్తో చేసి కంక్లూడ్ చేయడమే. లైక్ కోట్స్ కూడా వాడచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అ బ్రీఫ్ ఇది. మీకు ఈ ఎస్ఏ స్ట్రాటజీ డిస్కస్ చేస్తారు మీకు ఫ్యాకల్టీ. మీకు కొంత కంటెంట్ ప్రొఫిషియన్సీ వచ్చాక, మీరు డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశాక యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎస్సేస్. ఓకే, ఎస్సేస్లో టెక్నిక్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దాన్ వాట్ యువర్ రైటింగ్. కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ రిలవెంట్గా ఉండాలి, బట్ హౌ యూ రైట్ ఎస్సే, హౌ యూ ప్రెజెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎస్సేలో.